đầu với hai em. Lấy đũa ra. Đến lúc chào hỏi tử tế rồi. Thằng Sebastian này láo thế nhờ. Vô lớp. Từ lúc vô lớp là tao ghim mày rồi. Ước gì học được cái thế Avada cặp ra tôi one shot mày luôn. Vô mày. Tối mặt nó thật ghét dễ sợ luôn. Cho mày chết. Bố mày Levioso mày. Levioso này. Nói tao may mắn nữa. Levioso nó. Levioso. Bục rớt. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Ok, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người đến với stream của mình. Thì lần trước chúng ta đã tìm đường tới Hogwarts sau 69 lần, 69 con đường thì chúng ta đã tới Hogwarts. Hôm nay chúng ta sẽ tham dự lễ chọn nhà. Ok, bắt đầu thôi. Và ông giáo sư này đang thay đồ cho mình, tại vì mình không thể nào mặc những bộ đồ mà nó rất là te tua trong cái buổi lễ rất là quan trọng này. Nếu các bạn coi những phần Harry Potter, các bạn sẽ thấy buổi lễ này là buổi lễ quan trọng nhất trong thời gian học của chúng ta. Và ông pháp sư, ông giáo sư thì đang nói là mình nên giữ bí mật những gì đã xảy ra để cho buổi lễ được diễn ra tốt đẹp nhất. Và buổi lễ đã kết thúc. Quá hay, tuyệt vời giáo sư ơi, quá tuyệt vời luôn. Buổi lễ quan trọng nhất đời học sinh đã kết thúc. Wow. Rồi ông hiệu trưởng nhìn là thấy là bực rồi đó. Rồi đó ra ông dùng Avada ra cái thấy bà luôn nha giáo sư ơi. Thì ông dùng Crucial là thấy bà luôn. Rồi Choi chuẩn bị gặp thầy hiệu trưởng nhé Choi. Phết, rất là vui khi mà ông tham dự với chúng tôi. Nhưng mà lễ chọn nhà đã kết thúc. Có một vài khó khăn thưa thầy hiệu trưởng. Khó khăn có đủ rồi, Goblin, tôi không có thời gian để những chuyện xàm xí phết. Và tôi đang mất hết những sự kiên nhẫn còn lại cho tôi. Nếu mà em may mắn thì chúng tôi có thể làm lễ chọn nhà cho em vào buổi chiều ngày hôm nay. Thầy sẽ liên lạc lại với em. Nhìn ông hiệu trưởng ghét thế nhỉ. Bực cha, đẹp fuck, đẹp hết, y chang trong phim luôn. Chào mấy bạn nha, mình kể mình giáo sư Weasley, chúng ta cần một em nữa, cần chọn nhà. Chào mừng. Ngồi đi em. Ngồi chứ giáo sư. Trời, em tự nhiên lắm. Rồi, úp cái nón lên đầu mình. Rồi. Hơi già cho những hơi lớn tuổi cho những người khác, cho những trò khác nha. Trò tới đây với sự định kiến và sự ưu tiên và những em không thể nào chờ đợi để bắt đầu học, gặp những giáo sư và học những gì tất cả. Hogwarts tất nhiên Hogwarts có rất nhiều thứ để cho những học sinh như em và những gì em học trong lớp sẽ sẵn sàng cho em những thách thức ở bên ngoài. Tôi thấy những gì trong trò, tôi thấy những cái gì trong trò đó mà daring. What is it? Daring là gì anh em? Sự cả gan. Daring, sự cả gan. Curiosity là sự tò mò. Loyalty là sự trung thành. Ambition là sự tham vọng. Thì sao? Loyalty hả? Ambition gì anh em? Tôi chọn đại curiosity là sự tò mò nhá. A desire to learn. Ước vọng để được học. Trò đúng là thông minh thật sự. Trò có khả năng, trò có thể đang học rất là nhanh. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Có thể trò trong Ravenclaw.
Ôi được vô Ravenclaw nè, số thứ 20. Ok, Ravenclaw luôn, quá đẹp. Mình coi cái trong trailer thì thấy cái nhà của Ravenclaw là nhà rất là đẹp luôn. Và trong phim cũng vậy. Cái gì, cái room dome, cái dome room là cái ký túc xá của, đúng không ta, ký túc xá của cái Ravenclaw, của nhà Ravenclaw rất là đẹp, nằm cao nhất luôn. Cho thua Ravenclaw. Yay. Vỗ tay liền, vỗ tay. Có rằng Oh, and one more thing. và một thứ quan trọng nữa. Tại vì những gì chấn thương của cái lần trước, nên năm nay cái mùa giải Quidditch đã bị hủy. Trời ơi, fuck. Đủ rồi, không phải là tôi ban bay lượn gì khắp nơi, tôi chỉ ban Quidditch thôi. Và các em ở đây để tập trung vào những cái vấn đề học tập. Và tôi chắc chắn rằng các em có rất nhiều lớp vào ngày mai. Và tôi xin nhắc lại, các em có rất nhiều lớp vào ngày mai rồi. Ông kêu biến đi. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Quite an Professor entrance. Weasley, would you be so kind as to show rất our là new vui khi student to their common room? gặp em. I shall see to Giáo it, sư sir. Weasley, cô có thể đưa em học sinh mới As I này was tới saying, ký túc xá của mình được không? Dạ, tôi đang nói, cô là giáo sư Weasley, rất là hân hạnh được gặp em. Bà này là phó hiệu trưởng, đúng rồi, trong phim thì cái bà Mạc Mongol cũng là phó hiệu trưởng luôn. Ok, easy, understand. Cái gì? Quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge. Thôi income. But one I'm sure Rất là you'll lạ khi mà có học sinh bắt đầu vào năm thứ 5. Đây là cái lối vô của nhà Ravenclaw và em phải giải một câu đố để vô được. Cô sẽ không giúp được em đâu, tại vì thứ này cô rất là khó cô hả ta. Dịch giùm cái từ này anh em ơi. Ai sống lâu hơn, ma hay là yêu tinh? Anh em nghĩ sao? Ma hay yêu tinh? Vật thể không sống, không thể nào sống. Ý là yêu tinh với là ma là không có sống, nên không có ai sống lâu hơn là no one can ever have been. Ok, cảm ơn anh em gì đây? Anh Tú Ba, ok anh em, anh Tú Ba nha. Tú Ba hay quá, IELTS 9 chấm. Ôi, Hogwarts đẹp nhờ. Game này quá đẹp luôn. Rồi, bắt đầu ngày mới thôi. Đi vòng. Ồ, cái đom kìa, cái chỗ ngủ của mình kìa. Ôi, má ơi, đẹp quá. Chu cha. Ra ngoài thôi. Ôi, đẹp, quá đẹp, xuất sắc luôn. Còn soi gương nữa chứ ông nội, đi ra đi. Ôi đẹp thế nha, có 2 lính chặn luôn. Ôi, dưới đó là cái gì nhỉ? Bí mật nha. Rồi có 3 cái nhiệm vụ là đầu tiên là giới thiệu với 3 người, Amit, Everett và Samantha. Mấy thằng này nó đang nói với mình kìa. Không thể nào tin được cái thằng này nó lại bắt đầu năm học trễ đến như vậy. Bố mày Leviat, bố mày Avada Kedavra, chứ có đâu mà. Rồi đi xuống coi có gì không. Ôi, lùi, quay xe. Rồi thanh niên làm gì đây? Thanh niên Everett, Clopton. Rồi. Trời, nè. Má thanh niên bơm thúi. Vậy đấy. Chân bom cướp.
quite the reaction I Má thanh wanted. niên. Oh well. Right. What did you hope would happen? I Cậu suppose I nghĩ hoped it tiếng would lighten cậu the nghĩ mood. những gì đó Ravenclaws sẽ can be a bit on I suppose edge the first day of ever class. get me in a bit of a day I'm first Everett, by play. the way. You À, seem tôi tên là downright Everett, calm next to mình some tên of là these Everett. characters, and you survived a rather harrowing trip here. Sao lại nó biết mình? Thằng này hay nhờ. I'm glad to be here. Ready for classes Tớ to rất là vui Good. khi được ở Glad đây to và hear it. sẵn sàng cho Truly, there's những no lớp học reason mới. to be nervous. Most professors are firm, Đúng vậy, but không có fair. lý I do mean, gì để not all of lo the lắng tricks I hết. play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, Này, did you say most professors are fun but fair? Ha! For- I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tớ tend to thường push their đẩy limits. cái giới hạn của I họ should má wonder what rồi, before thanh someone niên traces này that là dung bomb hiểu là back bị to me. đầy rồi đó. Nice meeting you. You too, And Everett. back to me, nice to meet Clan. Ok, thanh niên Everett đã xong. Chơi quăng bơm cứt nha, gớm quá. Starting HOGWARTS in your 5th year. Rồi bây giờ mình gặp là Amit hả? Amit đi. Ồ, cái ký túc xá này đẹp. Như mình đã nói đó anh em, cái ký túc xá của Ravenclaw là bự, là nằm cao nhất trong tòa Hogwarts luôn. This is the right spot. Đẹp dễ sợ đẹp luôn. Anh chọn Ravenclaw là quá tuyệt vời đó Deep lên. breath. Alright. Deep breath. Why, hello. Would Đó, you like to take a xin look? chào. Cậu muốn nhìn không? Anh niên này nhìn giống Ấn Độ quá anh em ạ. Đây là Can't see too Trung much Đông in gì the đây? day. Không thấy Well, nào except for nhìn stars like Sirius, Canopus, Parsephora Vega, là and sự. Arcturus. Đây này đang nhìn I'm ngắm Amit. sao. Pleasure to have you in Ravenclaw. Tớ Never là met Amit, someone rất who's là been vui so khi close có to a cậu trong dragon before. Ravenclaw. Can't say Và I'd chưa recommend thấy it, frankly. It's chưa nice thấy to ai meet mà you, bị Amit. tấn công bởi con I take rồng it you hết. like astronomy. Oh, Mình yes. cũng rất vui khi gặp cậu So Amit. much to be learned from the stars. Có rất nhiều Also, thứ để there's học something từ about những the vì open sao. air and night sky above the tower. It's It's innovative. invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is Cậu sẽ incredibly thích knowledgeable. astronomy là học về thiên văn học đúng không ta? Để coi mình thôi kệ cứ xem nó đi. Tôi thấy học thiên văn học I rất là have good học news trong for thiên văn you. học rất là You thú are vị. most definitely taking astronomy. Tôi có It is tớ có tin required tốt for từ all cậu đây, 50 cậu years. sẽ chắc You chắn will be enthralled with the sẽ tower. học lớp thiên văn Plus, học. a quality telescope can show you Ok. things Rồi you biết rồi never thiên dreamed văn of. học rồi I suppose I'll rồi. see you in class then. Yes. Rồi. And speaking of class, Bye bye. better Đi get to my first one of the year. đi qua Nothing gặp like em the smell of fresh Samantha cái parchment, is coi. there? Be seeing you. Lumos. Đây Samantha. I want him to be in the perfect place. Place he'll be Okay. happy with. But I can't seem to find it. Great golden Oh, great golden gobstones. gobstone, one I to want him cry to thrive here. Golden gobstones. Golden My own gobstone. little expression. I bought Ôi, this Dittany seed Samantha in from nói home, toàn and I so want him to ở đây là feel quán cozy. dịch Dittany is cái từ này có amazing, isn't it? So much Dittany. healing power in such a Những little lời- plant. I've lời a bit of hoa a vậy thing anh for em ơi. plants, as you can see. Tôi Pleased to tới là meet you. Samantha. I'm Samantha. Nice to meet you, Nói Samantha. go Is luôn à. Dittany used in Wiggenweld Is potion? Dittany used in Is. Wiggle? Looks like someone's been studying Wiggle up là on cái their potion potion, making. Actually, Professor Fig told me cái hồi about the máu mà ông giáo Wiggenweld sư đưa potion. cho mình á. Of course. I heard you were studying with him before term. Of course, you He's an study with enigma him. fig. Teaches about Is he ma- theory. It seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does ông know ấy a rất great là deal about, hiểu biết động different hiểu forms biết of magic. động. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. Vì You've tôi lots to catch up on, I'm we can sure. will. Is it common most practice students- for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've Ew, a full plot what? of these little fellows back home. I What suppose is you ruining- could say herbology is in my It's roots. herbology. Cái It was nice to meet you, Samantha.
Cái Good cậu luck with your Simata Disney. này là Thank chuyên you. về And good luck to dược you too dược on liệu. your first day. Dược liệu, ok rồi, biết rồi. Bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo là gặp giáo sư Weasley ở ngoài phòng bằng tiếng túc xá. Số mấy anh ơi. Yes. Hay nha, quay cái quả cầu hay phết đấy. Ôi quá đẹp, quá Revelio. tuyệt vời. Cái câu từ này là cái gì? Levio, Revelio. Giờ mình phải đi gặp giáo sư Weasley. Đây là tượng của tượng của gì á, cái người sáng lập Ravenclaw. Không phải người sáng lập mà là người, nói chung là Hogwarts lấy cái tên người này lập nhà Ravenclaw bằng web. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, Em you không thể nào are tin here. được là em đã ở Make the most đây. of it. You only have Em one ở first đây day và at em Hogwarts. Now, in have light one of first your day. unique Em chỉ situation, có một lớp, joining chỉ có us một as a ngày fifth duy, year, chỉ có một you'll need ngày to catch đầu up tiên with duy your nhất ở classmates and Hogwarts. not fall behind. Especially as you'll be expected Cô hiểu to là em complete đã đến đây với tư cách your là OWLs at the học end sinh of năm the thứ year. năm và cô chắc chắn rằng em sẽ có rất nhiều lớp để catch up, Yes, để your ordinary học pháp. wizarding level exams. Your ordinary They will wizarding determine level what type of exam. career Từ you can từ have cô when you ơi. leave here. After much They will- discussion with the After headmaster much and the discussion with the Department head- of Magical and the Education depart- at the Ministry, Sau khi những we've devised something sau extraordinary khi to ensure your success. oh shit, nói nhiều. Ok, tập trung. Here you Game này are. không thể dịch khi mà không thể tập trung. Đây là OWL là Ordinary Wizarding Level Exam, là những pháp sư thông thường. Level của những pháp sư thông thường. It is a wizard's Mình đâu có field thông thường. guide. Đây là thứ gì vậy It will cô? help Đây you to là keep track quyển of what you are learning, so giúp that you master all quyển that's Wizarding expected Field Guide. of Nó a sẽ giúp fifth year. giúp cho You would be wise to Má take nhanh full quá. advantage of this cho exceptionally nên valuable resource. cho nên tận dụng cuốn Thank sách you, này Professor. tốt nhất có thể. What do you Cảm mean ơn it will keep giáo track sư, of what nhưng I'm mà learning? cô Perhaps It will seeing keep it in track of what I'm- action will answer any questions you may have. perhaps see Walk with me and we shall put it to the test. what may I assist. Đi với cô sẽ Lumos. This way. thật phải gì The guide Cô will để give cho you trò thấy opportunities đấy, to dịch practice vậy your đấy. magic and Cuốn sách educate sẽ giúp yourself cho about em có wizarding những law. cơ hội để tập luyện pháp thuật. Revelio, tập luyện những phép thuật. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide Tại can sao provide? cho không dùng từ Revelio để coi cái tượng này là sao? Nửa boss là tượng nửa người. Cái tượng nửa người này tạo ra để nhằm mục đích vinh danh cái nhà Ravenclaw. Ok, bạn vừa mới nhanh quá. Anh em nào biết tiếng IELTS 10.900 giúp đỡ nha. Ok, collecting the first guide, unlocking a new challenge category with 2 field guide paid in Hogwarts. Mình tìm những cái Clever, những isn't cái it? field guide, Keep your eyes những open cái for more opportunities like that, những cái inside and outside cái of gì the castle. mà Lumos. But không ok, Lumos. No time to waste. You've classes to attend. Trò này nói tiếng Anh rất nhanh, rất nhanh luôn, không có thời gian để mà mất đâu. Sẵn sàng đi vô lớp học của em đi, đúng không ta? Chắc vậy, ok. Cái gì vậy ta? Giáo sư quá. Cái cánh cổng gì nè. Rồi, món mình quay lại mình dạy. Đẹp nhờ, cánh cổng đẹp đấy. Rồi. Revelio. Đi giáo sư ơi.
đi tới lớp học. Cái chơi này đầu tiên mình được phó giáo sư tiện lớp học luôn là quá hấp dẫn rồi. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Này giống Fast Travel nè. Mấy cái ngọn lửa xanh. Blue là gì? Blue từ từ nha. Blue là ông sao không phân từ để blue là gì? Những địa điểm để mình fast travel. Hackman staircase đi tới chỗ bậc thang. Staircase là cầu thang, bậc thang gì? Anh em là bậc thang đấy nhá. Tự kiếm đi anh nhá. Anh em. Giáo sư Weasley đã. Chúng ta đã đây rất là nhanh phải không? Những cầu thang này sẽ dẫn em tới cái Central Hall, cái sảnh chính. Blue Flame. Không em đã biết Blue Flame mất. Mẹ anh em biết, mẹ anh em buồn lắm. Mom xa. Đây là trái tim của cái ai vậy như này. Hai bậc mình nhé. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Mình sẽ tới Hogsmeade để mình lượm lại những đồ đã mất. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only Hogsmeade là cái gì vậy, thưa giáo sư? Hogsmeade là cái chỗ pháp sư, cái làng pháp sư ở Anh. Và nó là cái nhà shit. You will remember both of you there with your friends in due course. Defense against the dark arts. Okay. Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Ai em dính chấm dịch với nhau mình lẹo lưỡi luôn. Eo biết nữa cái ai nói mình lẹo cái lưỡi luôn. Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself lẹo lưỡi cái bấm lộn là này cái nãy bấm rồi. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become cái lớp học chống lại pháp luật hắc ám là cái lớp học để chống lại những sự ác độc, những pháp thuật hắc ám. Trời ơi, cái tên đó. What will I learn in Charms class? Exactly what you đi hỏi nữa. Con sẽ học những gì trong cái lớp Charm? Well, Charm is all terribly useful. I think you will enjoy Professor Roman. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your Con first nghĩ day. trò sẽ thích giáo sư Ronan nên rất là giỏi. Your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Figgs succeeded in at least showing you the basics. Mình nói mình lộn lưỡi hết rồi anh em ơi. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful Ông ấy rất là lập My suspicion mập is that mờ there's về more cái to the những gì story hấp than a những search cái for sự belongings kiện and an đã xảy extended ra trip up to the trước khi đến castle. Hogwarts và cô nghi là có những gì đó, mờ ám ở đây. Này dịch như CC đừng dịch nữa. Ông dịch dở quá, đừng dịch nữa. Dịch như 300.
Tắt stream đi. Ok, ba anh em này luôn. Tôi nói rồi, tiếng Anh tôi sợ lắm mà cái game này nó cứ nói rột vậy thì tôi mới nhờ anh em giúp đỡ với tiếng Anh tôi 100 một chấm nha anh em, tôi đâu có nhờ. Khó khăn quá. Ok, tôi sẽ chiều lòng ba anh em này, tôi sẽ không dịch nữa. Ba anh em này sẽ là người giúp chúng ta dịch, bởi vì ba anh em này có 100 chấm này em. Ok, giờ tôi mắt trái của tôi đái đây. Anh em, ba anh em này dịch nhá. Ba anh em này khó khăn lắm, rất khó khăn, không giúp đỡ nhau nhưng mà rất là thích chỉ trích nhau, nói bậy. Thôi anh em cứ enjoy cái moment này nhé. Ok, bye anh em. Very well. Enough chit chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. This cannot possibly be as difficult as it seems. I haven't found it. I'd be at the three broomsticks. Revelio. Do you find it hard to get the right consistency using the
Revelio. What are you up to now? Revelio. In trouble, are we? Been up to that? Bit of snot on your nose. Revelio. Revelio. Goodbye! Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, the basic. Well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. Will you two? Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin.
Levioso! Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego! This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso! If only all my students were this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Oh. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, Levioso. not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio. Levioso. Revelio. How nice to see you, my young friend. I haven't been down to the boathouse since arriving. Revelio. I
I need to catch up on my letter writing. Revelio. If I could undo all that happened that day, I would! Let us keep our heads about this! Revelio. Levioso. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Does Professor Black have children of his own? Revelio. Black only looks out for the pure blood. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Natri. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio, think of this like... Very good! Not to worry. That's it! Happens to the best of... Excellent control. Stay focused. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. There we go. Accio. Not to worry. Let us see this. Very good. Here we go. Phew. Accio. Ah, you almost had it. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go. Accio. Splendid! Let us see this. That is how it's done. Be sharp. Yes! Accio. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio.
Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. Accio. You can use Accio on humans, if you're so inclined. A word, if you would. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Revelio. Accio. Revelio. How was your first day coming along? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Accio. Revelio. And by the end of it, the Minister You for can't Magic was imagine Albert how Boot. inconvenient travel was before I invented flu powder. I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves.
you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boo, and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Accio. Levioso. Revelio. Accio. Levioso. Accio. Revelio. I'm just saying.